Yes, get that guy right there. Who's that guy right there? Meneer, jij daar? Meneer met die tas. Hallo? Zuster, jij daar met die rode haar? Jij daar? Ik heb een vraag. Dominicana? Oké. Kan je een beetje Nederlands ook? Nederlands, oké. Kom eens, ik wil je wat even laten zien. Ik wil je wat laten zien. Waarschijnlijk gaat het een heel interessant avond voor je worden. Want je gaat iets nieuws leren. Je gaat het woord zeggen God. En je gaat mij zeggen welke van deze twee het is. Goed? Oké. Jesus. Welke van deze twee is het? Ja, maar ik geloof niet in Jezus. Je gelooft niet in Jezus, waarom niet? Omdat ik geloof echt God is. Wij is de Vader en mijn God. Dus je gelooft niet in Jezus. Oké. Maar je gelooft in slavernij, toch? Want Dominicaans, wij waren in slavernij gegaan, toch? Zou je niet zeggen dat er een reden is waarom dat is gebeurd? Want je gelooft dat er een God is. Dat betekent dat die God heeft alles gezien. Hij is of nou mee eens met het, of hij is tegen wat met ons gebeurd is. Want jij bent, als ik vraag mag, wat is je achternaam? Het kan ook, ik weet niet of het nou Sanchez of Chavez. Belliat. Oké. Mijn laatste naam is Jansen. Laten we het zo zeggen. Dat is mijn laatste naam. Ik heb die naam gekregen door slavernij. Jij hebt die naam gekregen wat jij hebt door slavernij. Oké, goed. Ik ga je nu laten zien in de Bijbel dat slavernij is gedocumenteerd. Ik ga je een bewijs geven dat Jezus Christus echt, dat hij echt diegene is die alles heeft gedaan. En dat hij ook bestaat. Read, verse 15. Deuteronomy chapter 28, verse 15. But it shall come to pass. Dus het zal gebeuren met die zogenaamde zwarte, die zogenaamde Latijns en die zogenaamde inheems Indianen. Dus die Latijns houdt in de Dominicaanse Republiek ook. Het zal gebeuren met deze mensen, wie? If thou wilt not hearken unto the voice of the Lord thy God. Dus als wij niet luistert naar de stem van de Heer ons God, want je zei dat er bestaat geen God. Ik ga je nu bewijzen dat er is een God. Want die meeste van ons heeft gezonnen omdat wij zeggen, oh God gaat niks doen. Ik ga je laten zien wat met ons gebeurd is. Read. To observe and to do all his commandments and his statutes. Dus sus mandamientos. Als wij die wetten van God niet volgen, wat zal met ons gebeuren? Read. His commandments this day, that all these curses shall come upon thee and overtake thee. Dus vervloeken. Vervloeken zijn wat? Maldition. Maldition. Is a curse, is a maldition a good thing or a bad thing? It is algo bueno of malo? Malo. Okay, duidelijk. So now that we understand that God put curses on us, let's move forward to the next example. Verse 16. Verse 16. Dus versículo 17. Read. Cursed shall thou be in the city, and cursed shall thou be in the field. Dus vervloekt zouden wij zijn in de steden en vervloekt zouden wij zijn in die velden. Ik ga de vraag stellen. Het conditie nu van de Dominicaanse Republiek, is dat goed of slecht? Is het goed of slecht? Want kijk, de Dominicaanse Republiek is een heel mooie plek te gaan om te gaan vakantie vieren. Maar om zelf te wonen, kan je niks doen met die pesos. Ik ben opgegroeid met Dominicaans. Dus ik ben heel bekend met Dominicaans, hoe alles werkt, hoe alles in elkaar zit. Ik kan je zeggen dat de Dominicaanse Republiek is heel moeilijke plek is om daar te gaan wonen. Waarom? Omdat wij zijn vervloekt in die stad. Broeders steken elkaar, dus schieten elkaar, drugs verkopen, die dingen is gebeurd. We worden het, ook al zijn we zeg maar het meeste daar, Dominicaans, we zijn de meeste mensen die daar zijn, heb je nog steeds moeite met die economisch. Dus geld, het is echt moeilijk. So, read in the field. Cursed shall thou be thy basket and thy store. Cursed shall thou in the city and in the field. Cursed shall thou the fruit of thy body and the fruit of thy land. In the city and in the field. Verse 16. Verse 16. Cursed shall thou be in the city, and cursed shall thou be in the field. So the Bible says we're going to be cursed in the field. Dus de vraag is, ik stel die vraag aan jou. Ik had je gevraagd eerst, waren wij in slavernij? Dat klopt, wij waren in slavernij. Of je dat nou accepteert of niet, waren wij in slavernij. Hoe zijn wij in die field geweest? Wat was met ons gebeurd?
Ja, maar we moeten wat? We waren slaven in die veld. We moeten katoen plukken, of het nou sugarcane is of wat dan ook, waren wij in die veld. Dat is met ons gebeurd. Dat is een vervloek volgens de Bijbel. Give me verse, give me the word and stone again. So now, when we were cursed, right? When we was cursed in the city, in the fields, different things happened to us. The slave master gave us doctrine, right? He told us, listen, he told us that Jesus Christ, for lack of better words, is a white guy, and he gave us Catholicism, Catholico. Want ik neem aan, misschien ben je nu niet religieus, maar je bent wel opgegroeid als een katholiek. Ja of nee? Ik ook. Hoe weet ik dat? Omdat wij hadden dezelfde slavernij meegemaakt. Ik ga je laten zien. Wie? Verse 64. And the Lord shall scatter thee among all people, from the one end of the earth even unto the other. And there thou shalt serve other gods, which neither thou nor thy fathers have known. You said something very important. You said the generations. So the God that our fathers worshipped is not the same God that we worship today. He said we're going to serve other gods, wood and stone. Some of us are Muslim, they believe in a Kaaba stone. Some of us are Christian, we believe in the cross. That's why we have the rosary and the Hail Mary. You have to pray 10 Hail Marys and 5 Our Fathers. Listen, we went off into madness. You understand? The other gods we got, for the majority of us that were Christian, look like this guy. So you would say that this is Jesus Christ. The majority of Dominicans would believe that this is Jesus Christ. Why? Because we have images of him all over the place. I can tell you because in my culture where I grew up as well, you got Jesus Christ pictures in every room, you got him in the bathroom, and then you got the candles next to Jesus Christ. Right or wrong? Tell me, does she not have a picture of Jesus Christ in the little mirror thing? No, but my own, yeah. Well, somebody in your family has it, right? Or in This the house. in the house, but this is not what he looks like according to the Bible. Let me show you what he really looks like now. Let's get to the point. What you got? No, go straight to Revelation. Now, I'm going to get to the point. I want to get to the point. So let me show you what Jesus Christ really looks like, and then I'm going to get into some laws. Read. This is the book of Revelation, chapter 1, verse 14. His head and his hairs were white like wool. So now sis, I'm not going to point to it, right? I'm not going to point to none of these pictures. I'm going to read it, and I'm going to see where you are, if you're going to connect. The Bible says Jesus Christ had hair that was white and woolly. You point to me which one has white and woolly hair. ¿Cuál tenemos cabello manera razido o flana blanca? The left one. The left one, right? Okay. Read. As white as snow. Amen. Puro, cabello puro. Read. And his eyes were as a flame of fire. Dus zijn ogen waren rood. Niet zeg maar die Cyclops of zo, maar ze waren rood. Omdat hij veel wijn heeft gedronken. Je weet, je bent bij die Dominicaanse feestjes, je hebt die bachata, je hebt die merengue, je denkt een beetje, wordt je ogen rood. Had Jezus Christus ook. Wie? Verse 15. And his feet like unto fine brass, as if they burned in a furnace. Dus zijn voeten waren brons, alsof ze in een fornuis is gebrand. Dus ik stel die vraag, wat is zijn naam? Sorry? Iris. Okay. Iris, if I look at your feet, right? If I look at your feet, I don't have to see what color your face is or your arms, because I can see you are a certain color. I can see you are light-skinned, right? So I can tell by looking at your feet what your face is. You are light-skinned. The Bible says Jesus Christ, his feet, his arms and his feet were like burned brass, bronze bronido. If you take brass and you burn it, se quema, and you take it out of a furnace, what color is it going to become? Brown, right? No, wait, hold on. Slow down. It's already brown. Bronze tengo un color como bronze, como brown already. So if you put it in a furnace and you burn it, it's going to come a what? Negro, mono, black. It's going to be black. That's right. I'm not going to say, I'm going to let you point to these two pictures. Which one is Jesus Christ? This one, right? Okay, so the question is, why were you given this image? ¿Por qué? I said I didn't believe it. No, you didn't believe in it, but I'm asking you as a Dominican, right? Ik stel die vraag. Oh, waarom wij? Waarom zijn
en jullie als Dominicaans en ons als Arabiaans en Antilliaans, waarom hadden we deze beeldjes gekregen? Van Europa. Ja, dus toen die tijd van kolonisatie hadden wij die beelden gekregen. Dat heeft iets met ons mind gedaan. Weet je waarom? Want nu denk ik, als ik lichte huid heb, dan ben ik beter dan iemand anders die donkere huid heeft. Dat is volgens de Bijbel niet. Jezus Christus is een donkere man volgens de Bijbel. En dat is heel belangrijk, omdat als hij een donkere man is, dat zijn mensen ook donkere mensen zijn. Weet je waarom? Omdat Jezus Christus een Jood was. Hij was een Jood. Dus als Jezus Christus een Jood was en hij een donkere man was, welke soort mensen zou zijn mensen zijn? Ook donkere mensen. Ook donkere mensen. Dat ga ik je laten zien. Give me Jeremiah. You know what I want. This is the book of Jeremiah chapter 14 verse 2. Judah mourned. Dus Jezus kwam van die stam van Juda. Jij bent Dominicaanse, wij kwamen van die stam van Simeon. Kijk aan deze kant. Jij bent van die stam, tú eres una Israelita, tribu de Simeon. Wie? Judah mourned. And the gates thereof language, they are black. Somos preto, somos negro. That's what the Bible says. The Jews, Judah, somos preto. Read. Onto the ground. Como la tierra. If you take dirt from the ground, let's say for example, you have a daughter, right? En ze feestje. Ze rent hier daar. Ze valt op die grond. Wordt die kleding lichte kleur of een donkere kleur? Het wordt donker, toch? Door die... Ja. Dus that's what the Bible says. The Bible says Judah is black unto the ground, different shades of black. Now, that you understand that Christ is black, that the Jews are black, I'm going to get into some laws. I'm going to show you something, because I know you got to go. But we all got to go somewhere, right? But I want to show you something. Give me Deuteronomy 22 verse 5. Because, look, I'll be straight with you. The condition right now of the so-called Dominicans, the so-called Haitians, everybody on that island of Hispaniola, I'm going to say it straight. The Dominicans and the so-called Haitians, you guys are one. You guys are brothers and sisters. Why? Because the Levites are the Haitians and the Dominicans are Simeon. You guys are one people. There was a split because of this man right here. You understand? But let's get to the laws. Let's get to the laws. Deuteronomy 22 verse 5. This is the book of Deuteronomy chapter 22 verse 5. The woman shall not wear which pertaineth unto a man. So the Bible says the woman, el mujer, should not wear that which pertaineth unto a man. I'm going to ask you the question. What does a woman have on that belongs to men? What do women wear that belongs to men? Okay, let me make it easier for you. What do women wear that men also wear, but what we wear belongs to men? Tú tenemos un t-shirt, tú tenemos pantalones. 40 años antes, what did the women wear 40 years ago? A dress. And the men wear what? No, men didn't wear a dress 40 years ago. No. Read it again. The woman shall not wear that which pertain unto a man. Neither shall a man put on a woman's garment. Okay, I'll make it easier for you. Let's say you walk in at KFC right there. Or you walk in at McDonald's over there. And you say you want to go to the bathroom. Or you're going to let your little daughter go to the bathroom. Which one are you going to go into automatically? Yeah, the women's. How would you know? Because of the dress. Right. Yeah. So if the Bible says the woman shall not wear that which pertaineth unto a man, what do you have on right now that meant the pants, right? Yeah. That's a sin according to the Bible. I'm not here to bash you, I'm just here to tell you the truth. The Bible says women are not supposed to wear that which pertaineth unto a man. Read on. Neither shall a man put on a woman's garment. So men neither are supposed to put on dresses. You have a lot of rappers right now doing that. God says women are not supposed to put on pants and men are not supposed to put on dresses. Cross-dressing, God does not like. God has hatred for that.
Read. For all that do so are an abomination unto the Lord thy So God. everyone who does that, God hates that. It's an abomination. Let's find out what God does with abominations. Give me Zephaniah 1 and verse 8. Zephaniah 1 and verse 8. Let's see what happens, because you might say, sis, maybe you might say, well, I have on pants, but it's not a big deal. God is not going to kill me or judge me over pants. You might say that. You might say that. Let's see what God is going to do. Because for every action, there's a reaction. For every law that you break, there's a punishment for it. That daughter of yours, if she doesn't do what you say, you're going to punish her, right? Maybe two or 3 days, no TV, or 2 or 3 days, no phone. You're going to punish her. Let's see what the judgment is. Read. This is the book of Zephaniah chapter 1 verse 8. So this is what's going to happen if you and all women continue to wear pants. If God comes back, let's see what's going to happen. Read. And it shall come to pass in the day of the Lord's sacrifice. Dus het zal gebeuren wanneer Jezus Christus terugkomt en hij begint mensen te doden. Dat die dag van Gods slachtover. That's what it means. The day of the Lord's sacrifice, meaning when he comes back to kill, read. That I will punish the princes and the king's children. Because he's going to punish the princes, that's us, and the king's children, meaning the daughters and sons of Israel. He's going to punish us. How? And all such are clothed with strange apparel. An abomination is strange apparel. The pants that you have on, sis, that is strange apparel according to the Bible. God says when he comes back, he's going to punish you on that day. The punishment is death. I'll tell you straight up, he's going to kill you. So if you keep wearing that, when God's come back, he's going to punish you. You understand? What is a nation? Nation is family. Nation is community. Nation is men leading by example. Nation is women's support. Nation is children with role models. Nation is unity. Nation is you. It's nation time. And finally, my brethren, be strong in the Lord